phò chừng tờ Khung Clear Clear Thlu Thvơ Thve Pka Pkai Pko Pkệ Pkum Pchật Pchi Ptè Ti Thlia Thlu Thliei Khung Thmò Pku Pkong Pkut Pkung Pchật Pchong Pting Ptuat Pti Thmò Bal Khung Thlu Thliei Ở bốc nhóm khom rọc bạc Pkut Pkung Kru Sa Pko Luan Krum Krum Pkun Khnia So Đôi Krop Tu Khmer Khla Thvơ Cạch Cá Nơi Kraum Đàm Chơ Knong Ti Thlia Pkệ is the name of this knife. So Khmer class, so some children Thvơ Cạch Cá, they are working under the tree. Okay, so thank you very much guys for watching. I hope you like this. Bye bye. Phò chừng nhô, phò chừng đo, phò chừng to, phò chừng nô, phò chừng so, phò chừng o. Phngà Phngụt Phnhà Phniu Phadam Phadam Phadal Phnok Phno Phlet Plai Psai Psa Psat Pap Paom Paim Padam Phnya Padai Padam Phnuk Sạch Clay Ploh Psa Psa Ping Pong Ta Ploy Beh Plai Pniu Phnya Một Tìa Chào Pon Đa Yên Pong Bài Phnuk Sạch Công Pap Aha Nuom Oi Chu Om. So guys, let's look at this picture. So psat, it actually means mushroom, and pniu is a kind of fruit here in Cambodia. It's sweet and sour. So that's exercise. Also say as option on PP paw. So you want to practice writing with the paw letter for several times. Okay.